सरस्वती नृत्यतुवाचि मे सदा स्वागतं शुभस्वागतं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः संस्कृतं स्वागतम्। अद्य वयं संस्कृतभाषायाः महत्त्वपूर्णं धातुरूपाणि इति पाठं पठामः। Today we are going to study the most important chapter in the grammar, that is धातुरूपाणि. धातु पुष्टि भवेत्. So, as a man is considered very strong with the strength, a man with the strong base with dhatus is considered very strong in the languages. यथा मनुष्यः स्वशक्त्या सदृढः मान्यते, संस्कृतभाषायां यस्य धातूनाम् उपरि सम्यक् प्रग्रहः सम्पाद्यते सः अतीव क्षमावान् धृतिमान् मान्यते. So let us learn the basics very strong and let us be strong. I hope all my students should be very strong. Let us learn Dhatu Rupani. Dhatu Rupani means the verbs. Verbs are in the English, you have got present tense, past tense, and future tense. But in Sanskrit, we have got many like that. Dashalakaraha, 10 varieties of using, contextual using of the verbs. So today in this class we will learn Lat Lakara, Lang Lakara, Rit Lakara and Lot Lakara. First, when I teach you, then I will tell you what is Lat Lakara. Let us learn the first dhatu. Was dhatuhu Lat Lakaraha. Was means Rahana, means leaving. Not L-I-V, leave. Lat Lakaraha. What is meaning of Lat Lakaraha? Lat Lakara tells about the Vartamana Kalaha. It tells about the present tense. What is present tense? When should we use this Lat Lakara? Lat Lakaraha Vartamana Kale Prayuchyate. Yat Karyam प्रारब्धम किंतु न परिसमाप्तम तत्र लट लकारः. The work which started but it has not seen its end, which is in the progress, then we use lat lakara. And nitya satyani yani bhavanti tatrapi lat lakara. Universal truths, whatever is there also we use lat lakara. What is universal truth? Fire burns, agnihi dahati. Water flows, jalam pravahati. Like that. Then, whatever the work you do regularly, there also we use lat lakara. Nitya karmani प्रातः उदेति इतिवत् दैवं नमामि. एवं नित्यकर्माणि यत्र भवन्ति तत्रापि लट् लकारः. And was dhatuः लट् लकारः. Let us see how it runs. लट् लकारः was dhatuः लट् लकारः. It has got 3 purushas. Purushas means person, as we have got. Prathama Purushaha. Prathama Purushaha means third person.
he, she, it, or any name is used for the Prathama Purusha. So don't get it. Prathama Purusha means not the first person. In Sanskrit, Prathama Purusha means it is the third person in English. Madhyama Purusha, second person. Second person is you and you. Uttama Purushaha. Uttama Purushaha is first person. That is I and we. Uttama Purusha is Aham. I means Aham. Vayam means we. So whereas Prathama Purusha he, Saha, she, Sa, it, Tat or any names will come. This basic you have to learn very well. So Madhyama Purusha is you. If you are alone one, we use Tvam. If both are there, then we use Tvam, Yuvam, Yuyam. Ekavachanam, Dvivachanam, Bahuvachanam. Uttama Purushepi, this Madhyama Purusha and Uttama Purusha is fixed. That is Madhyama Purusha, Tvam, Yuvam, Yuyam. Uttama Purusha, Aham, Avam, Vayam. I hope you are getting. Let us learn this. When I give you the examples, you will understand it very well. Yatha. प्रथमं पठामः वस् धातुः लट् लकारः वर्तमाने लट् वसति वसतः वसन्ति वससि वसथः वसथ वसामि वसावः वसामः वसति वसतः वसन्ति वससि वसथः वसथ वसामि वसावः वसामः इदानीं वसति live, he lives, सः वसति, तौ वसतः, ते वसन्ति, बालकः वसति, बालकौ वसतः, बालकाः वसन्ति, स्त्रीलिङ्गेऽपि बालिका वसति, बालिके वसतः, बालिकाः वसन्ति. मध्यमपुरुषे त्वं वससि, you live, युवां वसथः, both of you will live, both of you live, यूयं वसथा, all of you live. उत्तमपुरुषे अहं वसामि, I live, आवां वसावः, वयं वसामः. These are the nouns. This is the verbs. I am telling you the nouns which will be joined with this. So balakah vasati, balakau vasatah, balakaah vasanti. Tvam vasasi, yuvam vasatah, yuyam vasatha. Aham vasami, avam vasavaha, vayam vasamaha. I hope you are very clear. Now we will learn next step. लृट् लकारः. कः लकारः? लृट् लकारः. We learn the लृट् लकार भविष्यत् कालः. भविष्यत् कालः means future tense. That's what for future tense we call लृट् लकार. This is used for the future. Future means what? What is still not started and which is hopeful of starting soon. There we use लृट् लकारः. यत् न प्रारब्धम् अचिरात् एव प्रारप्स्यते अथवा करिष्यते तत्र लृट् लकारः प्रयुज्यते. लृट् लकारस्य रूपाणि एवं भवन्ति. So these forms change with each dhatu. That's why we have to learn all the dhatus very carefully. Was dhatuh लृट् लकारः भविष्यति लृट् वत्स्यति वत्स्यतः वत्स्यन्ति वत्स्यसि वत्स्यथः वत्स्यथ वत्स्यामि वत्स्यावः वत्स्यामः.
बालकः वत्स्यते, द बॉय will live. बालकौ वत्स्यतः, both the boys will live. बालकाः वत्स्यन्ति, all the boys will live. त्वं वत्स्यसि, you will live. युवां वत्स्यथः, both of you will live. यूयं वत्स्यथ, all of you will live. अहं वत्स्यामि, I will live. आवां वत्स्यावः, we both will live. वयं वत्स्यामः, we all will live. Means I will live in America. From next month onwards, I will live in America. आगामी सप्ताहात् अहम् अमेरिका देशे वत्स्यामि. Like that, you can give the examples. Next, we are going to learn लङ् लकारः. लङ् लकारः अतीतकाले भवति, भूतकालीन अर्थे. In the past tense, we use लङ् लकारः. लङ् लकारस्य रूपाणि एवं सन्ति. वस् धातुः लङ् लकारः, भूते लङ्. अवसत्, अवसताम्, अवसन्, अवसः, अवसतम्, अवसत, अवसम्, अवसाव, अवसामा. बालकः अवसत्, बालकौ अवसताम्, बालकाः अवसन्. त्वम् अवसः, युवाम् अवसतम्, यूयम् अवसत. अहम् अवसम्, आवाम् अवसाव, वयम् अवसामा. All of you can tell that in the future. Aham Bijapure avasam. Avam Vijayapure avasava. Vayam Vijayapure avasama. Like that. I lived. Both of we lived. All of we lived. He lived. He lived. Both of they lived. All of they lived. You lived. Both of you lived. All of you lived. I lived. Both of we lived. All of we lived. This is lang lakaraha. This is past tense. Next, we are going to learn lot lakaraha. Lot lakara is used adeshe, small orders. Please close the door. Is it? Please get up. So like that. Anugna. Anugna means please, request. Agachatu, please come. Like that. Adesha, patatu, likatu, hasatu. Like that we will use. So here the lot lakara for was dhatu. You live. Bhavan Vijayanagara sadane vasato. Bhavan Hoysala sadane vasato. Bhavan Adilshahi sadane vasato. Bhavan Chalukya sadane vasato. Bhavan Vadayar sadane vasato. Bhavan Rashtrakuta sadane vasato. So we have got 6 houses in Sainik school. So we will say, you live in this house. So like that we will order small orders. We will get was dhatu. Lot lakarah kada bhavati? Adeshah. Adeshah means orders. Anugna. Anugna means request. Agna nasti anugna. Order and following, that is the request. Will you? Will you is a request. Like that. Vasatu, vasatam, vasantu. Vasa, vasatam, vasata. Vasani, vasava, vasama. Vasatu, vasatam, vasantu. Vasa, vasatam, vasata. Vasani, vasava, vasama. You have to write down and practice these dhatus. Balakaha vasatu. Balakau vasatam. Balakaha vasantu. Tvam vasa. Yuvam
वसतं यूयं वसत अहं वसामि आवां वसाव वयं वसामः इदानीं सम्यक् एतेषां लट् लङ् लृट् लोट् लकाररूपान् पश्यामः वस् धातुः लट् लकारः एवं भवति वसति वसतः वसन्ति वससि वसथः वसथ वसामि वसावः वसामः बालकः वसति बालकौ वसतः बालकाः वसन्ति त्वं वससि युवां वसथः यूयं वसथ अहं वसामि आवां वसावः वयं वसामः लङ् लकारे एवं रूपाणि सिद्ध्यन्ति सारी लृट् लकारे एवं रूपाणि सिद्ध्यन्ति भविष्यति लृट् वत्स्यति वत्स्यतः वत्स्यन्ति वत्स्यसि वत्स्यथः वत्स्यत वत्स्यामि वत्स्यावः वत्स्यामः एवं लङ् लकारे भूतकाले लङ् लकारे रूपाणि एवं सिद्ध्यन्ति वस् धातुः लङ् लकारः भूते लङ् अवसत् अवसताम् अवसन् अवसः अवसतम् अवसत अवसम् अवसाव अवसाम so you should remember this in the throughout your career means up to 10th whatever you study you will get sometimes vakya samshodhanam correcting the sentences so there the hint will be there if shwaha means tomorrow is there you have to use lut lakara hyaha means yesterday hyaha gatamase gatavarshe when some such things are there then you have to use this lang lakara only avasat so to confuse you he will give you shwaha avasat that is wrong shwaha vasishyati athava hyaha vasati he will give no hyaha avasat yesterday he lived tomorrow he lived is wrong is it yesterday he lived tomorrow he will live लङ् लकारः वस् धातुः भूते लङ् अवसत् अवसताम् अवसन् अवसः अवसतम् अवसत अवसम् अवसाव अवसाम बालकः अवसत् बालकौ अवसताम् बालकाः अवसन् त्वम् अवसः युवाम् अवसतं यूयम् अवसत अहम् अवसम् आवाम् अवसाव वयम् अवसाम लोट् लकार रूपान् पश्यामः लोट् वस् धातुः लोट् लकारः अनुज्ञा अथवा आदेशे लोट् भवति वसतु वसतां वसन्तु वस वसतं वसत वसानि वसाव वसाम बालकः वसतु बालकौ अवसतां क्षम्यतां बालकः वसतु बालकौ वसतां बालकाः वसन्तु त्वं वस युवां वसतं यूयं वसत अहं वसामि आवां वसाव वयं वसामः एवं वस् धातुः लट् लकारे लृट् लकारे लङ् लकारे लोट् लकारे च अस्माभिः पठिताः लट् वर्तमानकाले लङ् भूतकाले लृट् भविष्यत्काले लोट् लकारः अनुज्ञा अथवा आदेशे प्रयुज्यते अग्रिमकक्षासु इतोपि भिन्नभिन्नधातूनां रूपाणि स्वीकृत्य वयम् अध्ययनं करिष्यामः भवतु शुभदिनं भवतु अनुदिनं धन्यवादाः